Flugbegleiterin, wirft, schwarzen Passagier weg, ohne wissen, dass sie die CEO der Fluggesellschaft ist, die Flugzeug eigentlich befahren, Sollemenschen nennen die Fern, Länder und Kulturen, Oberbrücken aber auf diesem Delta Airlines Flug von New York nach San Francisco, die hat verwandelt sich in die Bahn 1, erschreckenden Dramas, das die Karriere beendet ist ernetant sich später, and die elektrisch Spanning, die in der Luft niste das Geflüster das sich ausbreite wie ein Laufe, die Rose hinter, ein einziger Moment schockierender Grausamkeit der überall zu hören war die Kavenwort versteckt Vorurteil, an der Matchkunft auf die unter den Anzügen der wenn ich tat ein Flug die Flugbegleiterin wast, das ihr für ein selbstbewusster schwarzer Passagier, mit einem beschieden Lächeln nehmend an des Deltas neuen Anti-CEO, an des sie war, weit davon entfernt, matchlos am Terminal 4 de John F. Kennedy International Airport an Unruhe Manch, reascende versammelten sich in der Nähe von Gate B28, die Digital, Anzeige über ihnen blinkte fett, Buxtehude, Delta Flug 1730 New York, JFK, Norch, San Francisco SFO. Boarding in 4-5 Minute Handling jonglierten Mutter mit Quengelagern Kleinkindern Geschäftsreisen tippten auf ihren Laptops herum an der Lorbe versuchten Platz für ihr Surfbretter an der Wohlgestopften Seeski zu finden inmitten deser Schienenstation so gestalten Herver, Jed inneren Iguanen, eigen Anwerk selberen, weg zuerst war da, Denise Marshall ein Zirkulten, elegante Schwarzfrau, mit langens entfernt, die zu einem ordentlichen, dat imnikan, zu sie einen Geschmack wellen Marenblauen, Hosenanzag und ein frisch Bluse darunter und minimaler Schmuck, ein einzelnes Perlenarmband in ihrem linken Handgelenk, ihr Haltung war tadellosen sie hat, ein Aura de Rue, die Passenden dazu bracht sie zu mil anzu sie hat, keine Ahnung, dass sie im Vergenjunen jar weit mehr, als nur ein, weite Passagieren worden es hat, ihren Weg, noach obengebetet, Delta Airlines neue Chief Executive Officer zu werden, nach dem CL Zentrums CEO noch inge, großen, am Strukturieren, der Verrangen diesem Tag hat sie beschlossen zu, fliegen Economy incognito aus einem bestimmten Grund, oberflächlich betrachtet, war es ein Routine-Geschäftsflessium Unternehmen zu einren, in der Bay Area abzuschlagen, aber in Wirklichkeit wollte sie nun gefiltert. Sicht auf ihr Fluggesellschaften Kundenerfragen Dan Gabbies, Martha Perry, einen Flugbegleiterin, die unter ihren Kollegen für ihr Persönlichkeit und die Angus angestellt beacon war, die oft an unprofessional aber voran Martha wurde bei Beförderungen mehrmals übergangen, while Beschwerden über ihre Haltung. Tatsächlich war sie erst ein Wort zu vorven ihrem Vorgesetzten geruht, while sie anflicht zu einem letzteren Passagier war, aber Martha war in diesem Nachmittag schlecht gelohnt. Ihr Tag hat mit eine Verspannung im Arbeitsweg begonnen und eurem letzten Flug hat sie ein Fiasko mit dem Platz in den Gebs. Sie war nach Beikas an der Nervsend, jeder sie herum kant spüren Denise und Martha waren im Begriff sich auf ein Wiss zu cruisen. Die Holland durch die Gesamtfluggesellschaft für die kommenden Jahr als Denise durch die Terminal. Ihr scharfen Augen beobachten jedes Detail der neuen Self-Checking Kioski, die manchmal dort sich die Einrichtung Schlangen der Nähe des Kaffeestandes und die Schlange sie in der Schlange am Gate B28 stand. Bemerkt sie im Vorbegann, einige Mitarbeiter, einige waren begeistert an der Flick, aber andersan, aber arbeitet an der Mut aus. Das war genau der Grund, warum sie beschlossen inkognito zu fliegen, die tägliche Realität, der besser zu verstehen und die herausfinden wie man sie war trotz vieler Herausforderungen in der Luftfahrtindustrie. Dies zu verbessern sie glaubt, das Delta zu neuen Hon aufstiegen kennt, wenn es mit Mitgefühl, Innovation und einer Shuttleig, Engagement gehandelt. Wurde gleich errechnet die Kundenzufriedenheit am Gaten hört sich ein Tiers. Pa dem Podium bisborgt, while sie nicht zu gießenden Plots, Susaman Denise Beobachtitels, getagent versichert ihnen ein junger Mann mit einem strollenden Lakil Gnomes, Louis freundlich, das Lassung finden wordets Pa jingerlich, und Louis tippt what and auf seiner Tasteter, die Sitz neu zu ordnen. Denise trat vor, sie zu, Mustenbird kat sie schenkt Louis ein Lakil und ein Lieses Dankation, und Louis Lakoltazak haben einen tollen Flug, Miss Marshall, sagte angab ihr, den Zettel Zurich, den sie weiter in den Flugestieg. Außer Herweit, Bever Geminant, die Verbindung herstellen kann, das, die Marshall, tatsächlich, Deltas neue CEO, ALSC, schlichtlich, die Boeing 767 betrot, wurde sie von einem Uniformier Terraflbel, and der Terror nicht Martha Perry ein ander Flugbegleiterin Suarez, die ein Hörslich Procents hat, Clara bot im Standard Begrünquelk, anbod, Ma'am, ihr Platz ist, rechts den Gang hinunter.
Denise Laschelte anerkennend betrat den Schmollingong Waries eine Lichterung nicht zu werden, so wird die Mitarbeiter der Fluggesellschaft wussten, dass der neue CEO reist in einem anderen Flugzeug auf der gleichen Strecke oder vielleicht Flugbehaupten nicht. Denise hat ihren Reisplan absichtlich unklar gehalten, zu verhindern, dass das Personal besonder Vorkehrungen traf oder sie beschen Fotos wollt authentizität. Under genau, das sollt sie bekommen, sicherlich nicht auf eine Art Underwiss, die sie sicher hofft hat. Weiter hinten in der Cabin beschwarten sich bereits Passagier Martha Perry matcht sich über Gepäcks Organ. Sie hat einen strengen Blick auf ihrem Gesicht, einen Blick, der normalerweise entmutete Mann hilft zu bitten. Aber ein paar Reascende nahmen den Mut zusammen anbaten zu slicken Platz für ihr Gepsquaruf. Martha scharf antwit, wir alle haben Gepskund, wir alle müssen damit, gen mit dem begrenzten Platz finden sie bit Platz oder überprüfen sie es in der Wartezeit, wenn sie es nicht schaffen ihr Tongwarbegend under Dider. Passagier erschrak under Murmelte einen Holdegang Bevera versagt, einen kleinen Rollkoffer, unter den Sitz vor im Stoffen, Martha zu. Dramatisch sie hat fast 15 Jahre für die Fluggesellschaft gearbeitet, das Szenario sollt, ihr mehr Respekt entgegenbringen, aber aus ihrer Sicht hat die Fluggesellschaft nie geschätzt sie, aber sie matcht ihr Verpassen befördern und mängelt Anerkennung auf die Politik Zürich, ohne Gemmel, darüber nachzudenken vor ihrer eigenen Einstellungsprobe fand. Denise Sitz in der Economy Class 34b. Eine Mittelklasse Tellitz verstaut sie ihr Handgepäck unter dem Sitz an der die Richtlinie 1 Welten danch snolt, sie sich anandal sie sich auf den Stad vorbereitet und die bemerkt, dass die Sitz engo waren, alsces os ihren früheren Tagen in Erinnerung hat, matcht sie einen mentalen Hinweis seaward, den Sitzkomfort in der Economy Class bei ihren nächsten Betriebsbest. Martha ging weiter den Gang entlang blieb Kurs, wo Denise stehen sie sufsti erniert, bitschnollen sie sichen Gürtel belt sie, obwohl Denise es bereits getan hat, dann huschen ihr, gegenüber Denise mit einem leichten Anflug von Geringschätzung drehte sie sich abrupt an den Sisti, ihre mechanisch, aber profangen sicher zuselen, dass die tabletisch hochdecklebt an die Sitz auf Brex der Position für den Start. Denise bemerkt die Anspannung in Marthas Stimmbeschluss, aber sie war hier, zu beobachten, nicht konfrontieren, aus das Flugzeug die Landebahn hinunterrollt. Denise schloss die Augen und dacht, nach über die Belastungen ihrer neuen Position war sie Deltas erst Schwarzwiplio CEO und Listung die, sich solo beruschend, als orch entmutigend anfallte sie hat sich in ihrer vorherigen Karriere lange für Willfalt an der Gleichheit eingesetzt, sie wollte bei der Abnahme der obersten Vorrangsposition diejenigend hervorheben, die Passagier unmitard beide gleichermaßen mit wird zu behandelt, und gleichzeitig die Vorurteil und die Negativität ansprechen, die in jeder großen Organisation, wenn es Leute wie Martha in ihrem Team gegenwärtig sie es richtig, die Wisskurgierend Ausbildung oder Disziplin, wenn nötig aber nur, wenn sie nicht bereit wären, zu akzeptieren die grundlegende Ethik des Respekts ihr Sitz vibrierte leicht, als der Pilot das Flugzeug vom Boden abhob die Cabin fühlt sich mit dem vertrauten Luftzug an dem Denise spürt, sie liebe Staats immer sobald sich das Flugzeug von der festen Erde last an den Einbruch der Möglichkeiten, sie spät aus dem Fenster, obwohl sie auf dem mittleren Sitz sau, reckt sie den Hals, über die Passagier. Fenster dort war es die Temperabend Ausbreitung von New York City schrumpft in winzig Spielzugardage, geb gut an de Straßenlinien, ein Stund nach Fluggetranservice begann. Clara, an der Martha schaben den mit, den Gang entlang an de Boten Erfrischung Zittrank Coffee Tea oder Claras Tim war ruhig, mit einem Hotch von Fröhlich, ren Marthas Tim abject warable, sie nie den Gottesdienst mit Denise hinter sich bringen wollt. Bat sie ließ Mineralwasser under ein kleines Pictionvin, Mandeln Clara überregt sie nötig. Martha saß sie kaum unknown das Martha, es wast, nahm der Passagier in 34b, jede Interaktion an den Tonfall von Denise, aufmerksam aufgekritzt, mentale Notizen, Schulungen zur Konfliktlösung anbieten Mitarbeiter beurteiligt, prüfen, ob die Mitarbeiter ausreichend Pausen haben. Sie scheinen gestresst zu sein, sie sauert Einblick in ECT hingab von Clara an die vom häflichen getagenten Louis. Aber für Martha war die Frustration an die mangelnde Freundlichkeit während ein paar Stunden nach dem Flug deutlich zu die Kabinenbelichtung wurde gedämmt und viel Passagier wirst einnicken Denise nicht ein, die leicht auf Flugzeugen schlafen, fenitieren, Laptops überprüfen, sie ein Diashow aber
Deltas bewusstehende Expansion in der Posit, Schwarz die Komblutung flacket unter das Raschel in der Dekanda Summon, der Motorin azuten ein fast beruhigend Atmosphäre. Die nehmen sich vorstellen konte. Boldword ein Moment der Gewalt, COSDSM stuck Regen, trotz der gedämmten Welt, Martha stim Durchbrach, immer noch gelegentlich das Summon. Entweder indem sie den Passagieren, sagt sie sollten, ihr Sitzefricht stehen oder, sie bitten ihr Kinder, zu beruhigen war, sie besonders Kurs angebunden, gegenüber einer jungen, schwarzen Mutter von zwei lebhaften, jungen die Kinder kicherten. Rend, sie das Bordmagazin durchblätterten, under gelegentlich, aber lustig, Bilder quietschten statt, sie freundlich, anzusprechen verdret Martha Diagen. Underspuckt beruhigt sie sonst muss ich verwirrlichen, Mutter versagt ihre Besties die Jungen zu beruhigen. Die near spelten Danis Streda bei dem Tumult, den Kopfu, ncav Martha die Jung Mutter, Vergens, hinterleo einen bitteren Nachgeschmack, Denises Mund, sie wast Flugbegleiter, hatten und Spraxvoll, Jobs, aber gab, ein Grenz, zwischen streng Versicherheitsgrand, und der Gerardezu BS handeln. Die Spanning, Clara interveniert sie Butte. Sich überhocken zu auf Augenheier der Kinder. Hallo Sagit Seelies möchtest du ein Malbec sieht. Ich glaub ich kann ein paar Bunstift für dich finden. Die Kinder nickten begeistert, enthielten ihre Freundlichkeit, ihr Mutter dankt Clara beschwinglich, Martha runzelt die Sternwe Sinkien Kinder digestade Mermelti Co und Dwanti sich aber Clara tat so, alsobce snickt tight, Herren cc Durchwald einfach wieder ein kleines Kind. Das Cipher, genau dies, Momente auf Borti für die, Denise dankbar, Worklaris Anwesenheit, might divest dann das, wenig Freundlichkeit, manchmal mehr bedeutet, als Bellen bestellen kommen dann mittig Deltas Economy Menu Service war im Gang, Martha würde zunehmend. Gerasunen beschwert sichlis über die Antija Aufregung die. Ungrungen schinkronkt, Denise bat Hiflicum on vegetarisches Essen, das sie vorbestellt hatte Leinjor, ein skeptisches Grunzen, von Martha zu erhalten, ist vielleicht nicht einmal, auferstand, sagt Martha abwesend, Denise entscheidet sich, nicht zu eskalaren, antwortet, ich hab vor woken best, aber wenn nicht da ist nehm ich, einfach das normal Gericht und versigt, wenn maglich auf das Fleisch, Martha antwort, mit einem Schnoben, ich würd nachsehen. Dan stürmt mit dem Wagendave an, ganz sicher einwenig Minuton später.com Clara mit einem ordentlich verpackten vegetarischen Essen Zurich Hayasige and Mam, sagt sie warm, wir haben in unserem speziellen Essenswagen gefänden, Entschuldigung für die Denise schenkt ihr ein dankbares Kilni, Ren Clara, einen wissender Blick in Martha's Richtung Konflikt, brodelt Nap onto der Oberfläche, on war auf einen, Funken auf halbem, Weg durch den Flug Turbulenz in Erschüttern die Cabin. Die Stimme des Kapituns, Nister zu Birdie sprechenlich forderte alle auf. Zu ihren Plotzen zurückzukehren an die sich uns. Denise klappt ihren Laptop zu angeschwungen. Maria Minuton, Virgingen, rennt das Flugzeug rattelt, und schwankt ein kollektives die Passagier waren gespannt. Martha Moschietti, den Gang in der Beprüft noch in Mal, Sicherheitsgeüben die sicherstellen das niemand in den Toiletten war. Pelzlichen Award, Ruck versagt einen Laptop OS dem Gepsfog der, in der Nähe von Denises Sitz landet, der Passagier den Laptop ein Mann mittleren Alters entschuldigt sich beschwinglich, Denise griff nach das Gurt, am weiteren Schaden zu verhindern, in dessen Moment kam Martha an, ihr Augen lauternd warum, ist der Mollmer offen, belt sie an die Stadt Denise Annabol es war in datig nicht Denises Gepäck. Der Mann hab die Handys ist min Tasche Augustans muss sich in Turbulenz on Verschiebung haben. Martha ignoriert in konzentriert ihren Blick auf Denise B. Das nächst, mal den Sachen ordentlich was thought, schnappt sie ihren Tong ankligent Denise nahm einen ruhig, Gord Globe das gehört ihm nicht, mir aber du hast recht, hit besser gesichert, Worden were, heit das Schulgewissen Gollis vielleicht, demot bindet sein Kiewenon. Aber Spenungen und Verurteil können missverstens brechen wie Vulkan. Ost Martha waren schlossen gemanden unzergriffen, und in ihrer Frustration sie, zielt auf Denise ab. Ihr Lut, begann sie mit, einer giftigen Stimme. Unterten immer Jäger auf Flügen nicht, noch den Regel, wenn sie nicht, mit ihren Sekon, können, willig Soltgar nicht fliegen, still senkt sich über die raus, die Wort ihr Lut hingen in der Luft wie ein, Denise dort Martha an der Spurt. Wie ein well der Wat in ihr aufstieg sie war an subtlen Rassismus in den Fluren von Unternehmen Gunt an Kleinbeleidigungen, an Verschlüsseltsprache aber selten an Sofensäckliche Warsich. Sicher, das dies nicht der richtige Zeitpunkt oder Ort sei, mir identit, als CEO Pressogaben Statusen Sprach CMIT gemessen or Ru.
die an Engbrecht, ist an du weist Ismathers Gesicht Verzog sich entschuldigen sie spuckt ein paar Capefei dretten sicher schricken Confrontation in Derne Passagier, and furten sich on sicher ob sie eingriffen sollten inzwischen kam Clara an undenspert Jürger was ist higher loss. Fragd CSANFT.legte on handoff Martha's shelter, ALS while CC Berhuhigen, Aber Martha Tribang gestout, what under volatile Shuttleton Clara ab underbuten sich, neher zu Denise, hört mich sicht, Siogen blitzen vor Feindseliget, sie Lutz denken, sie besetzenals, versorgt Chaos, ich bin fertig, MIT Leuten wie dir. Bever Denise Antwerten konnte Bullensen, erschatteten das Flugzeug, Erniotz Ruttelten, Martha Notchworn. Die Bugung versacht das ihr Tablet MIT getrunken, die sie gewesen war, Tassen Sammel, ein Tass Saft zuklappen, die auf, Denise verschettet Wordeshows befleckt McKellison Hossen an sich, Gab an Kollektivs Koiken von den, die Händen Passagierin Denise sucht, Zusammen sich ihr Augenwitten sich sessen sie sich das at, rief cos erstim enthielt einmis Chungen Schock underwort, das Wort der, let's funk Martha Verla valig die Versungim Naxen Moment hob sie die Hand under verpasst Denise, einen steckenden Schlogins Gesicht, die Cabinwardenis, Erstatien Fissungslosum, schweigen ihr Kopf schnell zur Seite ihr Wang brandt. MIT Schock an de Schmers holt das Ausmusdessen, was Gerard geschehen war durch den Gang als obi die Zeitvergangen war held Kurs ein Passagier auf, der anderen sieht de Ganges Reflotto mein Gothet Sieger, ein anderer, tasty noch seinem Telefon nicht sicher obi, aufnehmen oder eingreifen, sollt, ein kein Fingen zu weinen Ohrschrocken, ober den plötzlichen Ausbruch spürt, Denise wie ihr die Trogenen in die Augen stiegen nicht nur von Schmerzeber, aus der Demütigung und what, die in ihr, wirbelt, Widerstand, sie dem Drang, Zugslugen, Schleuder, Marthas, what Zurich auf sie Statusen holt, sie tief ansitternd, Luftklaria, Augen waren vor, entsetzenweit aufgerissen, sie packt Marthas Arm. Was haste du Clara Sicht, Marthas Gesicht, Schock über ihr Action, aber diese würde schnell durch Hartnich, what setzt sie hat sich nicht einmal entschuldigt, sie hat versagt, sich zu verteidigen, stammelt, sie war in streitlustig, dider, Tumult hat, weiter Flugbegleiterin gezogen, darunter die Leitend, Flugbegleiterin, und ein paar dienstfrei Mitarbeiter die Saftglig, Passagier waren, umringten Martha und zogen sie weg, Denise strikt ihr Hand gegen Sisterkin Wang, Blick auf Martha mit eine Mischung aus, Schmers angeregte what die Gans, Ria war sprachlos, die Stimme Piloten.com, über die Sprechenage under Vordertil blieben wegen der Turbulenzen sitzen. Aber das Chaos in diesem Teil des Flugzeugs war, aber die Sicherheitsgeheimnis keines Eskalators die Turbulenzen, nachliegen und das Anschnellsichen erlosch nahm der leitende Flugbegleiter Roland Bates Swift Control aber die Situation begli. Martha Kompass anduis cn bleiben sie dort und sprechen sie nicht mit Veteran Passagierin, dann hört sich Roland Denise, die sichtlich erschüttert war. Mam ich schuldig mich dort im Namen von Delta Airlines. Begann RMIT gesenkte Stimme an Denise sich neben Denises sitzemlich zu sprechen sind, sie alles in Ordnung das war völlig inakzeptables Verhalten junge Werden innen einrücken. Sie haben Jeeds recht, zu Drickensburn, wenn sie war, Clarabot Denise ein Sowjet MIT Eis vom Getrunkwagen entrustet ihr Wang Denise strikt as Kulti, touch auf ihr hot unterversicht, deistig sie nicht, Anschlag schwör, mir Gettysgut, bracht sie heraus, aber das ist lange nicht vorbei, Roland nicht verstandsvoll, natürlich tut es mir, so leid erhielt in undefut dann hinzu, wenn sie für den Rest des Fluges auf ihnen anderen Sitzplatz umsehen möchten, haben wir einige Freeplots in der Business Class, sein Stimmwar Schulbest als Wall, etwas Word für den Fluggesellschaft, bever Denise reagieren kann. Begannen innig der umstehenden Passagier ringroser Mont, ich habe noch nie so etwas Geisimas. Sie muss giffert werden, ein anderer Passagier, ein Lettier, schwarzfrusche Telt bestürzt den Kopf in, Olmeningeren als Fliegerin habe ich noch nie ein so, offensichtlich respektlos segeit erlet, die Jung Mutter Zweier, kinderoch sie meldet sich zu, wird, sie war, zu und so an Flitsch, ich kann nicht, glauben das, sie tatsächlich, jemanden geschlagen hat, Denise stand da und kom zu dem Schluss, das, weiter verbigen, ihre Identität nur noch mehr. Verberang stiften Word, sie wanti sich an Roland ihr Stimmerhig, aber bestimmt, Roland kennt ich mit dem Kapitän privat sprechen wenn es sicher ist, Roland hob ein Augenbro verwort sicherlich aber wenn sie ein Beschwud haben kann ich demot, dass der Kapitän zemlich beschäftigt ist, nahm sie einen Moment lang rang sie mit der Frage,
Obi dies der Richtige Zeitpunkt war sich zu offen beren, aber das Ausmaß der Vorfalls erforderte so Fortimannen. Ich bin mir bewusst, aber glauben Sie mir. Ich muss mit sprechen, und dann muss ich mit corporate Rollen sprechen. Mimmer notverwort. Ich verstehe, ich werde in diesem Moment informieren. Denise nahm einen langsamen Buchstaben Atembit informieren Sie auch, dass ich Denise Marshall bin. Die Kurzlich, nannte CEO von Delta Airlines stillegt sich aber die kleine Gruppe von Flugbegleiterin an dem Hand, die Rollens gesagt. Hörten wurden blass sogar klares Augenweiten sich die amstehenden Passagier sehen sich angelbubig an. Einig erkannten, den Nomen, aus, den Jungsten, Schlagzeilen überwältigten der, unter Nachhensprung, underspurten, einfach, den Ernst, der Lage noch einem, Moment der Fassungslosigkeits, Roland Rausbert sich an der Saget, ich hat keine, Anang natalik Miss Marshall lassen sofort zamvorderen til de Flugzugs gehen als, sie sich auf den Weg zum Bedier Kombos Denise kont dutzen von Augen auf sich spüren. Als CMIT hohe erhabenem Korb wird den Gang ding, selbst, wang noch immer, folgten ihr die Nigerian Blicken dies Bratschgeflüster, aus, sie eiste die Gestfisferen, oh mein Gut, dies Flugbegleiterin steckt jetzt in großen, Schwierigkeiten ich wusste, nicht einmal, dass Delta einen neuen CEO hat, als, Denise endlich als, die Cockpitter erreicht kloppt Roland und der schluppt hinein, erkrit vorsichtig die Situation Kurs darauf der Kapitankapitän Ray Macmillan taucht auf, war ein ergroter Mann in seinen Fundskorn mit einem ruhigen Auftreten, das von uns liegen, Flugreisen, Zutestanden, Miss Marshall sagt, ECT Sorgen seine Stimme, es tat mir so leid, das ist auf meinem Flug passiert. Ich würde persönlich davor sorgen, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, das Problem zu lösen. Denise schätzt richtig, danke Kapitän für stellen, Sie sicher, dass Miss Perry Flugbegleiterin Martha Perry kein weiter Kontakt mit Passagieren, insbesondere mit mir, halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn wir den Flug umleiten, müssen aber ich denk. Wir können weiter nach San Francisco wie geplant, sobald wir landen. Wird ich das intern regeln, aber ich brauch innen, borständigen, Bericht vonali mot, oder Passagier die den Vorfall beobachtet haben jamam de Kap. Antwortet, ich würd so wogen wie Sie es empfehlen, wir sind etwa zu Stunden von der Anken entfernt, wir würden stiger, dass Sie nicht weiter in der Hauptabenddienst noch, dem Gespräch, Roland begleitet, Denise zu einem freien Sitz in der Business Class mit entschuldigen für die Privatsphäre. An dem Versprechen von sofortiger Action. Als Denise sich in den Plush-Sitz setzt die spürt sie ein well von gemischt Gefawat en Kachun Verlegenheit, sie nutzt die Dien Flight-Wifi, ein Kurs Nachricht an ihr Ängstberaterin, Eva Townsend, zusenden die sie auf den Wort, auf Maxim matcht, bis Siegelandet were es bereits in Bugang bei Deltas verment, es gigi Auswirkungen schwerwiegen, für die Rest des Fluges, war die Cabin unheimlich gedämpft Martha Perry würde, in Wesentlichen in der Kombos unter Quarantäne gestellt nicht der Lot, mit Passagieren, zu interagieren, oder den Service fortzusetzen. Clara unter die anderen Begleiter übernommen die Aufgaben die Nachricht über das Geschehen verbreitet sich schnell so dass das ganz Flugzeug vor Spannung zu vibrieren schien und jeder klatschte verstand, dass die Situation als als Gunlich war, es handelt sich nicht einen einfachen Ausbruch einer anlichen Flugbegleiterin war. Ein Eingriff mit rassistischem Unterton auf den CEO der Fluggesellschaft, als das Flugzeug genlich auf dem internationalen Flughafen von San Francisco, gelandet Beberkamali, einwell Derelichterung als die Passagierrival, steigen, AOS Andorfen, Denise mitverlend, Blick zu oder Flüsterten, Wörter Unterstützung, einig, ermittet, erselten ihr von ihren eigenen, negativen, mit Martha Rende Fluges einig sogar geban ihr Visitenkarten unbedon an, bei Bedarf als Zugang, zu Denise dankt innenfreundlich aber ihr Fokus war auf den nächsten Schritten. Sie musste innen offiziellen Bericht soll aus der Perspektive eines Opfers als Orch der CEO einreichens war ein ungewöhnliche Position, aber sie was dass sie ein Beispiel dafür geben musste. Wie Delta auf solch ungeheuerlich Fenthor, nachdem die anderen Passagier ausgegangen hatten Roland enhört sich Denise wieder, mit einem zitternden Ausdruck ihnen gar nicht, sagen wie leid es mir tut. Ich habe ihnen privaten Raum eingerichtet, indem sie mit Miss Perry sprechen QAnon, wenn sie mich ten oder worten, sie einfach, wenn sie wegfort word, Vertreter an der Sicherheitskraft wurden gemg kontaktiert Trotical Denise Holt Tiefluft ich muss mit sprechen, aber bittstellen sie sicher Sicherheit ist vorhanden das kann nicht weiter eskalieren Roland, nicht antwort sie, zu einem Rouge,
EC Day Austifungsbeschecks in der Nähe Heinz Fensters MIT Blick auf das Rollfeld, Zui Flufel Finsicher Heizbeam standen in der Nähe Martha war Schande Arme verspringtangend, ehrgeissig Sorsdruck schwenkt, Angst under Trotz, Clara Stanmera, Meter entfernt, die Arme vor der Brust, Start sie ihr Kollegen MIT an Missverstand like Tank Denise anhört sich Martha für einen Moment. Keine der beiden Frauen sprach Denise das Schweigen. Ihr Ton war Jemison, aber bestimmt, ich mich shed hierin obedu it, da zu sagen hast, Martha's erst Reaction war, ihren Blick abzuwenden, alsc dann sprach war erstem von Bittig, tut mir leid das Gerät außer Control geraten, sie ihr Stimm erheben, mich Denise, schüttelt, den Kopf auf ich hab nie, mein Stimm erheben, nickt ein Inches Mal. Selbst wenn ich getten heit, rechtfertigt das den Angriff auf einen Passagier. Ganz zu schweigen von rassistischen Hookerangenberking. Martha suchte bei dem Wort rassistisch weigert sich zu akzeptieren verrenkt. Ich hat einen harten Tag sie verstehen nicht, wie es ist, MIT Hunderten von Menschen jetten Flag unter Wehrleichtheit. Ich nicht sagen sollen was ich gesagt habe, aber ich bin kein Rassistines beträgt. Ich liete ein ganzes Unternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeiter weltweit bin ich mehr bewusst, wie stressig der Alltag sein kann sein. Aber lassen Sie mich eins klarstellen, ich habe keine Toleranz gegenüber Gewalt und ihr Handlungen waren unprofessionalisters undervalig, inacceptable. Martha's Gesichtsposter verlagert sie ihr Gewicht scheinbar auf den tragenden Na oder ein weiterer Ausbruch. Ich bin seit 15 Jahren bei Delta. Mermelti sie du kannst mit's nicht einfach führen wie das ich nicht nur der CEO bin, sagt Miss Perry. Denise ihr Stimm halt weiter mit einer ruhigen Kraft bin ich der Passagier, den sie angegriffen haben getam soll, rechtlich als berufliche Konsequenzen zu haben. Wird sich das Rechtsteam der Fluggesellschaft MIT in Verbindung setzen. Ebenso wie das Gesetz der Schützung wenn ich mich zu erheben, haben sie sich in dies Position gebracht niemandels Martha sa aus als Wolsey etivos erwidern, aber unter den wachsamen Augen der Sicherheitskraft hat sie wenig Spielraum schlichtlich statt sie auf den Boden schwegend, dankt Denise den Sicherheitsbinten unterbedu. Das Martha weg als die Polizisten sie vereligen, warf Martha ihnen letzten verzweifelten Blick zurück, als hofft sie auf Neid. Aber sie fand keine in Denises Augen klaren hört, sich langsam, Miss Marshall, ich wollt sagen, ich hoff, es geht ihnen gut, wenn sie inosag von mir, ich würd es geben. Denise erkennt, die aufrichtigkeit in Claras Worten anlegt, ein Hand auf Clarasilte Donker dass sie eingesprungen sind, als sie an sie MIT Freundlichkeit behandelt haben, werden in Clara nicht und Tratzersieht, Denise die las dessen was Gerard passiert war, passieren zu lassen passiert. Drikt auf Denise, sie spürt, wie das Adrenalin nachliu und sie wirklich schweals, sie das Spurgebiet, wirklich, wartet ein schwarzer Duagan, sie zu begleitandi, Trail in der Innenstadt von San Francisco feinet der Fahrer, die Türen sie sank auf den Rücksitz und destis zitternd, denn ihr Telefon klingeltes gab bereits Dutzend von E-Mails und passen Anruf von als Denise der Firmenzentrale in San Francisco die Nachricht hat sich bereits in den oberen Rängen verbreitet ein Kleingruppe von Forns. Das Personal hat sich in der Lobby versammelt und wartet gespannt auf ihr Townsend ihr vertraute Berater und der Leiter der PR trat vor. Denise, oh mein Gott bist du als klar, Evas Stimm war voller Ector Sorge. Sie kannte Denise schon lang, bevor sie auf die Suite Denise gezwungen ein kleines Lakilnich binget nur ein bisschen gestgat, Minwang tut immer noch weh aber ich würd überleben danke dass du alle so schnell zusif. Heißt wort los dort Eva führt Denise durch das Labyrinth der Korridor bis sie einen Gergemigen dort herrscht ein Dusteragrupp von Verrangskraften wartet. General Counsel Mark Billings Leiter der Personnel Buling Felicia Green Chief Operating Officer Jerome Lin und Dienage and der relevante Verrangsgrove die Atmosphäre war enges. Denise setzt die sich ans Kopfen des Tisches und ließ ihr Handtasche vorsichtig auf den Boden fallen tie fein mit. Las uns keine Zeit verschwenden begann sie, erst im Note Jemison aber mit Modigit gefärbt ich würde Hut von einem unserer Flugbegleiter Martha Perry Engegriffenes gibt. Zugen bei die Passagier, under personal under ihr, verhalten fast rassistisch aufgeladen Bemerkungen, dies ist nicht nur ein Verstos gegen die Unterning. Kippe verlet sing die Gruppe host Grimmage, Blick aus Eva Burnham im Namen des Krisenmanagements die
Wer mosen ihn on internet unter Sekundspraus, durchführend, werden, volumfinglich, mit den Strafe Vollgang burned, zu Semenarbeiten, wenn sie sich dazu entschliegen, anklich, zu erheben, natürlich aus, pia siktua mazen ein Strategie, entwickelt, wie wir das öffentlich ansprechen würden, Denise nicht dich, heavy vor, anklich, zu erheben. Das kann nicht unbekleidet bleiben, außerdem denk ich nicht nur an mich, ich denke über die Botschaft, die es an alle Mitarbeiter sendet, insbesondere an diejenigen, die Vorurteil ausgesetzt wären, die Wormesen sich, dass niemand sonst einer solchen Behandlung ausgesetzt ist, mag Billings der General Counsel lasst Seinhals rechtlich haben, wer in Ankündigungsgrund sofort wird dies Outstehen als starks Zeichen dafür, das Delta Kinderleid oder Gewalt toleriert, jedoch die Gewerkschaften situieren, da Flugbegleiterin der Regel gewerkschaftlichen Schutzgenehmigen müssen, wer diesen Aspekt berücksichtigen Felicia de Leiter der Personalabteilung mischt sich einig Stimmzu, wer müssen auf, aber es ist diesemlich, einfach in einem Fall wie diesem Angriff ist die sein, Kündigungsdelikt unter jederem Stand unter die rassistischen, bemerken Handverstärken die schwer, wer werden entsprechen wogen, Denise rieb sich, die sternich fuhl die, Erstenkopfs müssen also gut, was den Medienansatz betrifft ich möchte, das wir das verbigen. Wir sollten transparenten Menschen werden, Devon es gab viel Zugen auf dem Flug, als das dies unterwürschlich bleiben kennt. Lassen Sie uns proaktiv sein. Wir werden ein Erklärung abgeben, in der wir unseren Schock und unser bedauernsam Ausdruck bringen und bestätigen das. Wir schnell miteinander greifen und unser Engagement für ein sicher, gerecht Umgebung für alle even nicht unkritzelt notice and verstanden, ich werde ein Erklärung verfassen, wir werden sie euch auf alle Interviews vorbereiten, die folgen kannten ich vermut die Press werden ihm das schnell auf, Denise warf einen mudden Blick über den Tisch, danke jeder, das wird ein Test für unsere Führung sein, aber lasst uns nutzen sie, die Gelegenheit, zu zeigen, wofür Delta steht. Das Meeting ist zu Ende, Eva blieb, Zurich. Denise zu ihrem provisorischen Eckbüro zu Begleiten sobald, sie drinnen worden es ließ sich auf einen Stuhl fallen und destis einen zitternden Aos, sie presst ein Handflag auf ihr Wang, nahte sich an den plötzlichen Scharfanstick von Marthas aufwiegt Eva sah ihr gegenüber von ihr Gesicht war von Sorge gesegnet weist du sagit Eva ließ du hast Jeeds recht, watten zu, sein und sich ein Oshid zu nehmen, sich davon, zu Denise erlot sich ein bitteres Lachen ausschied ich würde einfach so Eva. Wenn ich jetzt verschwind word so aussehen als ob ich mit Widrigeten nicht umgehen kann, auch haben so viel Arbeit zu tun Erweiterungen, abzuschlagen so sie gen Vorfall, bewusst wie wir kulturell, sensible Training auf der ganzen Linie brochen, nein, ich word, nirgend du hink, Eva streckt die Hand aus und drückt Denises Hand, ich respektiere den Entscheidung, aber versprich mir du, wirst mich so viel erledigen lassen, wie ich kann, damit du nicht ausbrennst. Das versprech ich, sag den Asiva Wilting ein kleins, Lacune aber zuerst lasst uns das Richtag für unsere Kundentan unsere Mitarbeiter und der Verjetten der Gemmels wegen der Farbe ihrer Haut schlecht behandelt würde, innerhalb weniger Tage Kesch, Angeblick Passagier, der sich als CEO der Fluggesellschaft herstellte die großen Nachrichtenagenten, berichteten darüber, von CNN bis hin zu den lokalen Sendern in Atlanta, wo Deltas Hauptsitz war und darüber hinaus Social Media DJing Flomen mit viel Benetzer. Wir ertillen die Flugbegleiter-Aktionen, unloben Denise für ihr Gemesin Reaction Corporategrisen sind, wie Sturm die Wind der öffentlichen Meinung kann sich schnell und Rendenage Troll behaupteten sei ein Falle oder Einverse Publicity zu die überwältigen Mehrheit der Befragten war für Denise. Da Hashtags wie #No Room for Hate und die #Fly with Respect wurden zu transkunden, die eher positiven oder negativen Erfahrungen mit Delta Flugentilen haben sich sogar an der CEOs von Fluggesellschaften gemeldet privat an Denise, drückt ihr Solidarität aus und gab Ratschläge, wie man den Sturm überst, rennt ein Klagewort gegen Martha Perry Denise Rechtsbeistand, eingerichtet bereitet außerdem vor, und Meldzügen Sagnis Martha unter dem Rat ihrer Gewerkschaftswörter, versagt eingeschickt der Selbstwirtin in der Behaupt, würde, Denise sei die Angreiferin gewesen. Das Allreich zugen konnten und des sogar, teilweise Videoaufnahmen, von einem Passagier, Telefon erselten, ein ander Geschicht die beweisigt, sich mit überwältigender, das Martha die Initiatorin war, was in der Aufige gefüllt lieke Schloss die Personalabteilung von Delta ihr intern Untersuchung haben. Martha wurde gekündigt, und die Officials Kundigung schreiben mit der begründeten Groben on ihr Private Address, gecheckt,
Creeper Verletzung und die Verstos gegen den Verhaltenskodix der Fluggesellschaft für Mathe die Konsequenzen waren schnell und schwerwiegend. Im Falle einer Verteilung droht ihr ein Gefängnis treffend ihr 15-jährige Karriere bei Delta endet in an die Gesellschaft Konsequenzen hat so ein grundlegender Shelf, aber die Mehrheit der Mitarbeiter an Gesellschaftsmysterie sich unterwährung nicht bereit. Eklatante Gewalt und rassistische Schranken zu war jeden Tag ein Balanciert zwischen Ehren, aufgebaut als CEO und der Zusammenarbeit MIT Gerichtsverfahren folgten ihr, wann immer sie das Delta-Hauptquartier betrat oder verlieh. Aber sie behielt ein Wortwohlhalten bei Verhalten das sich weigert, in sensational Kommentare hingezogen zu werden gehört sie einem Exklusiv in einer Landesmorgenshow, in der sie ruhig erzählt was passiert ist, als jemand, der sich engagiert mein Karriere in der Luftfahrtindustrie liebt das Reisen und das Potenzial, das es hat, Menschen aller Herkunftsmen, sagt sie mit ruhiger Stimme, was mir passiert ist, war schrecklich nie ein Passagier, so behandelt worden, die Tatsache dass ich, Duftlich der CEO bin matcht es, nicht schlimmer oder besser es betont, dass dies, jedem passieren kennt und wir müssen sicherstellen, dass es nie wieder das Interview würde Geld für, sei nicht und die Integrität der öffentlichen Sympathie vita Boyd ihr Führungsstehenden, Investoren renden fangs Nerves wegen der negativen Presse, fan Denise Trost in der Art und die Weise wie sie mit dem Kreis Deltas Wohlstand öffentlich bestätigt ihr, betranen ihr Moral unter den Mitarbeitern war gespaltunage waren als sie feststellten dass ein so tief Selbstverurteil in ihren Reihen existieren kann, rend ander das Gefühl hatten inspiriert von Denises Entschlossenheit, ihr Vision einer Fluggesellschaft, aufrechterhalten die wirklich willkommen. Heitel 3 Woken nach dem Vorfall.com, ein schockierend, neue Entwicklung ans Licht, ein anonymer Informant, der behauptet, ein langjähriger Freund von Martha zu sein, kontaktierte die Personalabteilung von Delta MIT Verstranden Fanarien, die Caesar Ververgang stellten, Screenshots einer privaten Social-Media-Gruppe in der Martha offenbar rassist, und hersurfelt, Tyrodon aber verschieden Passagier im Lauf der Jahr sogar ein paar von ihr Kollegen wurden gesellt angegriffen insbesondere, diejenigen mit dunkler Hautfarbe oder diejenigen die Cipher, bestimmte Positionen, als Eraktit in Thurlungen sorgen für weiter im als Martha nicht mehr bei Delta bestigt war, stellt sich die intern Frage wie hat sie's Geschäft solch Einstellungen so lange zu begonnen. Wo waren die Hintergrundberechnung Leistungsbedingungen und die Aufsicht des Managements? Ist geschützt Denise berief ein weiter Christensitzung MIT dem Vorenstem ein, das ist tiefer als sein Mitarbeiter. Ausbruch sagt die CUND legt Ausbruch, Screenshots auf den Konferenztisch wir müssen unsere Kultur, unsere Ausbildung, unsere Manamen zur Rechenschaftspflicht genau unter die Lupe nehmen, wir können nicht zulassen dass so etwas noch einmal passiert, das Team nicht ernst, jeder Abteilungsleiter tilt ein, MIT, wie man, sein Instellungsprozess verbessern, und der Blick, Felicia von der Personalabteilung schlag, ein Prüfung der Stritt für Delta Arbeitsfeld MIT Focus auf Willfahrt und Inklusivität unterstützt genießvoll und ganz, sagt Transparenz ist nicht verhandelbar. Wenn wir fest, dass andere Mitarbeiter Hassefalt, Ideologien hegen, oder verberten, müssen wir uns damit bald würde ein umfassende Initiative für Vielfalt und Inklusion in gesamten Delta gestatet, die folgens umfasst obligatoris Workshops und Tools zur anonymen Berichterstattung sowie ein Verpflicht unter Unternehmenslied zu schaffen indem sich die Mitarbeiter sicher fühlen sich zu jügern wenn sie Diskriminierung erfahren, sogar ein betrachtliches Budget für die Unterstützung der psychischen Gesundheit bereitgestellt, Ressourcen für die Mitistres oder persönliche Problem, die sich negativ auf ihre Arbeit auswirken könnten Initiative eingert einige Mitarbeiter juten Skepsis DACNMNEs Seniora und Corporate PR Schritt aber dennis sedringt ihr Führungsteam dazu MIT Mitarbeitern auf allen Ebenen, zusammenzuarbeiten vom Flugbegleiter, an der Boden Personal bis zum JPC selbst besacht Pausenraum an verschiedenen Fluffen und Südquan-Suden, die Bedenken der Mitarbeiter anzuhören, war der neue CEO auf einer Mission wir die intern Kultur von Delta und nutzen dies Kreis als Katalysator für sinnvolle Demo, da die Erinnerung an diesen Vergnis wählen, schlag halt noch immer nach durch Delta Airlines und die Medien, im Allgemeinen für Denise Marshall Leben würde ein angespannter Tage aufgeteilt zwischen den unternehmerischen Pflichten und dem juristischen Spiriten der sie non solo als ob vor, und ein CEO-Reporter schwetten vor ihrem Büro in Atlanta und richteten ihr Cameras auf jedem, denn sie besucht und ihr Presseteam MIT in Fragen noch Kommentaren überhaupt. Lernt sie,
im Rampenlicht zu navigieren. Mit Grace, obwohl ihr Wangen immer noch vor Phantomschimmerzone zu kribbeln scheinen, wenn sie sich an den Moment ehren. Als Martha Perrys Hand schlagier, Gesicht hinter den Kulissen der Klage gegen Martha das Rechtsteam von Delta unter der Leitung von Mark Billings arbeitet weiter an der Hand in Hand mit externen Barret BY zu konsolidieren, wann immer Denise dacht. Der Brunnen der Demütigungen Martha hat zuschwagt keint gibt sein ETVA's News aufgetaucht. E-Mails, sozialen Medien, veröffentlichen, Ausschnitt von Gesprächen mitgeteilt, die mutig genug sind, sich zu jügern Multa ein, dass der es am Versendes Bild von Marthas diskriminierter Haltung innen den Woken vor dem Gerichtssturm Jonglier Deltas PR Abdelung mites Widersprüchlichen Prioritäten Wang der Offitten, Images der Fluggesellschaft an der Unterstützung von Denises Streben noch gerochgegat offener Sites mustern sie. Deltas Engagement für Fairness an der Inklusivität bekräftigen auf der anderen Seite befürchteten sie, dass das Gerichtsdrama die öffentlich Imprang erniot in Fachen keint aber Denise bestend auf Transparenz die Wahrheit steht für sich selbst, sagt sie Eva Townsend war litet PH Techniques nehmen sollt inzwischen Martha Perry, gefunden sich selbst in der ungewohnten Rolle, der Angeklagten, nachdem sie ihren Job verloren hat unter der öffentlichen Kontrolle ausgesetzt war, stutz die sie sich auf ihr Gewerk, schaftlich bestellte Anwalt, der ihr wird die Jong im Lauf, der seit obernimmt ihr Freundes, als will Kollegen sich öffentlich von ihr des Wansierten, wo sie gezwungen Orschag AOS ihre bescheidenen Wohnung in der Nähe der JFK Flughafens an der Rückkehr in ein kleiner Start-up-State, wo sie im Schatten ihres Bruckhelden Ruffs auf dem Prozess lebt im ersten Morgen Wettei, frischer Wind aber die Stuffen der Denise kaum den Kleins, Jeff och ihr Rex-Mensch, Berater und ein unerschütterlich entschlossen Hittis, trug innen, schlichten, schwarzen, Hosenanzug und die Sahos, wie ein Jelasin, CEO. Sie spürt die Last der gesamten Fluggesellschaft oft. Schulten ein Handvoll Reporter warteten in der Nähe der Eingang, sie bombardierte sie mit Fragen, aber sie gab keinen Kommentar, aba zur einem höflichen Gut, in den Fluren. Rockies noche frischer Politor und abgestandem Coffee Mothicum bold noch flankiert von ihrem Anwalt als ihr Augen trafen sich Kurs Denise ist ein Flacken von etwas war Espadaren oder Restzorn huschen aber Marthas Gesicht. Sie sah dunner aus als die einstreng gebogelte Uniform würden an durch ein schlicht Blues an deinen Rock als der Locke hing. Als obi ihr geistet sich direkt neben ihrem würmigen deflationiert Aufmungser Klangbirten die Bon für einen angespannten Rechtsstreit, die Stotzenwaldschaft schildert Marthas rassistisch motivierte Huranken die in einer Kuppe der vertide Gangsrat versagt sie stellten cal über Arbeit eingestellt dar. Die unter außergewöhnlichem Stress Kursetik, Zusammenbruch behaupteten Sedanis's Anwissenheit als CEO hat Martha in Paranoia versetzt, aber als der Prozessals die Untersuchung fortschritt wurde klar, dass die Beweis überwiegend einzig waren mehr Zeugen von Flug 1730 berichteten aber Marthas Feindseliver hielt ihr, Wiggering sich zu beruhigen, und die Orphage selbst hit Video. Wird man von einem das Telefon des Passagiers wird auf einem großen Bildschirm abgespielt unterhielt den genuinen Moment der auf Prols und das fassungslos Entsetzen fest. Das am letzten Tag beriet die Jury nur wenig Stunden, als sie den Gerichtssaal wieder betrat, stille fiel wie ein schwerer Vorhang der Richter los das Urteil schuldig der Krüberverletzung Denise erlaubt sich ein einzelner Footman, aber sie lächelte nicht. Dies war kein Moment des Triumphs, sondern ein Abschluss einer öffentlichen Erklärung das solche Hass blieb nicht angefochten, obwohl Martha einer langen Giftkennestrafe entging Teil der Richter verhängt ein Burenstrafe obligat Aggressionsbildung Beratung und ein erbiblich Geldstrafe ihr das Strafregister war diesen innenrücksichtslosen Moment für immer weiter ein unannounced loschlichlich Klangs auf der 15-jährigen Karriere, die sie einmal außerhalb einer kleinen Gruppe von Zuschauer murmelten zustimmt, zur Entscheidung der Richters einig neugierig Zuschauerkund Denise und verlangert unterst Nishan oder flüstert Dank für ihren Mut, nachrichtonigent, schnell verbreitet das Urteil und bekräftigt, Deltas Haltung, das is mit der Entlassung von Martha social das richtig gitten habe Medien, Brachen erniot, außer Diasis, maldrette sich das Gasprecht darum, wie andere Fluggesellschafts kennten mit unlichen Situationen umgegangen obi Versender, Reformen in der gesamten Branche erforderlich sind. Denise ergriff, die Impuls zur Stärkung des Engagements von Delta für Gleichberechtigung und Kundenbetreuung sie setzte sich für neue sicher Melanity oder Himmelanity oder die Flugbegleiterin Bodenpersonal und Management und tiefes Culturals Sensibility glücklich Stenable von Delta herrscht.
ein Paradox. Mischunghaus Elektoren under anhaltendem Unbehagen die Menschen wären Elektor. Das Gerechtigkeit herrscht, aber auch Ernigtod, while sie so nah an einem nationalen Skandal wären will. Fanden Inspiration in Denises unerschütterliche Haltung, die sie das über ihr eigenen Vorteil Nachdenken anverhalten, in Pausenwoman, und bei Terbis Mono. Mitarbeiter sprachen offen über die Bedeutung von Empathie in ihrem täglichen Leben check-in bis Zusammenbordservice. Denise selbst folgt ein subtle Transformation hat ihr der Würfel nicht nur die Augen verhühe, Vorurteil Giftnet, sondern auch für ihr eigen Verletz, Lakiti CEO Rustang, die sie trug, war einem AKT des Hosses nicht geoxen, und die Diocese wissen demütigt sie würde einfühlsamer gegenüber den Mitarbeitern an der Front, die sich bewusst waren, wie stressend die Perspektive wären, und dabei die unermüdlich deren mitverantwortlich. Wenn der Staub endlich gelegt, Martha Perry verschwand in der Peripherie. Jerkton zufolge kommt sie en feste Anstellung sucht, und die sich selten in öffentlich regem zuwagen. Wo sie als professionell fans auf die sie sich einst für neue Möglichkeiten gestut hat. Während jetzt nicht mehr verfügbar kam schien, als heit sein Artikel so kraftvoll, wirkendet, wie der Hammer in diesem Gerichtssolem. Zuge des Prozesses Buchkräfte der Wursten von Delta öffentlich sein Unterstützung für Denise underlaubt wie Sinnevigiedi durch den Ruf des Unternehmens Irreparabelheit schädigen, die Kundenzufriedenheit stieg sprunghaft, und dort die Reascendes Probe unterrungen, in der Flugbegleiterin und der freundliche Gehterhund der die darauf trainiert wären Spannungen, elegant abzubauen und ein transparentes Beschwerdesystem, das die Passagier binken ernsthaft Jahr später die Sage von Flug 1730 wird ein Incidents Kapital bleiben in Deltas Geschichte über die rechtlichen Konsequenzen hinaus würde sie zu einem Beweis für wie tiefen Moment der Gewalt, ein Unternehmend an die Gesellschaft im Allgemeinen gehen kann, für Denise diente es als ein tiefgreifend Lektion soll hinsichtlich der Verletzlichkeit, als auch der Verantwortung einer Führungskraft verschloss, sie oft ihr inhärent, indem sie die Mitarbeiter deren Erinnerung der Himmel allen, wir steigen auf, wenn wir gemeinsam aufstehen wir können nicht zulassen dass die Ignoranz unsam und die Flügelstutz die Wahrheiten waren für alle sichtbar Jürden. Martha Perry hat versagt sich hinter Ausreden zu verstecken nur am sich den härtesten zu stellen, dort Richter aller einer Welt, die endlich entschieden hat, das is geneg, war under für ein Flug, gesellschaft einmal, durch ein einzig Tat erschüttert der Weg sehr heilang Foot direkt in Richtung Einheit mitgefühl an einen frischen Winde während die Delta lot herzu stiegen alsg zuver noch all den Turbulenzen Delta stieg auf Nuhen unter Denise Marshalls wirksamer Führung verwandelt, sich der schockierend, schlag der einst Flug 1730 erschüttert in ein Clarion null Toleranz gegenüber Diskriminierung auf jedem Flug und in jedem Schelte hinter jeder Uniform Aeronaut uns dies Gaschich, deren das war matcht nicht den Titeln oder Gehaltssticks liegt ober in der Stück, sich gegen Hass zu stellen und mit Empathie zu verrohen, ist es ein Beweis davor, das Karma für diejenigen kommt, den die Win der Bigotterie und der Chancen sind hart werden, wenn sie von dieser dramatischen Geschichte bewegt wurden, lassen sie nicht die Nachricht endet hier, liken sie dieses Video, teilen sie es mit ihren Freunden und abonnieren sie den Kanal für weitere Geschichten, die ungerechtigten Undefiant sie mit, indem sie das Wort verbreiten das sie dazu beitragen, den Weg für das Verständnis von Einheit an den freundlich Welt für und